Hello everybody, this is your teacher, Stryker Descombe. I am so glad to join you there, where we're gonna learn about pronunciation in the course today. Bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure qui vous regardez vidéo. Bonjour, bonsoir. Et c'est un plaisir pour nous retrouver dans la vidéo ça. Parce que vous êtes content vidéo ça que nous allons enseigner aujourd'hui. Donc belle leçon qui va parler des prononciations. Nous allons aider ou gagner une habilité avec prononciation mots ça ou même ou souvent rencontrer les ou apprendre anglais mais qui toujours gagne une petite difficulté et pour prononcer. Mais je dis Stryker Descombe va venir avec une solution pour une BAGAY guys ou gain pour faire pendant qu'on regarde vidéo ça m'a baou plus que 1 minute pour faire ça. Qui ça lié? Est-ce qu'on va connaître déjà? Yes, I think so that you know that. Je pense que vous connaissez ça. Eh bien, bon you like. Yes, m'a temps faire ça qu'on y a like. Bon you like et puis bon you abonné et puis partagez la avec au moins 5 ou bien 10 amis qu'on y a fait. Yes, congratulations for those who do that. Merci avec nous toutes qui déjà fait ça. Eh bien, restez là pas déplacer. N'a venu kounya dans un petit moment qui pas trop long. N'a venu aider à prononcer mot ça en anglais correctement. Hello, this is your teacher, Stryker Descombe. Free English lesson. Now, are you ready? Like, subscribe, and then share this video. Okay guys, now I am back to you. As I said previously, today you're gonna learn about pronunciation. Don't say pronunciation. No, it's not correct. Correctly, you must say pronunciation. As you see on the board, pronunciation course. Number one. Ça c'est prononciation, cours de prononciation numéro 1. Et bien numéro 2 a venu, numéro 3 a venu, numéro 4 a venu, ainsi de suite. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas moi-même. Si vous ne parlez pas anglais, c'est parce que vous pas abonné avec la chaîne là. Eh bien, ou même qui peut faire ça pendant un petit moment pause, que nous prend, eh bien, fais ça comme yes, fais ça. Bon, like, et puis abonner, et puis partager. Parce qu'il est vraiment important. Et c'est ça capable d'aider nous à avancer pour nous arriver avec objectif nous sommes sur channel. Okay guys, now let's get started. Okay, as you can see on the board, I have A plus R. Letter A plus R. Letter O plus R. Letter E plus R. Letter U plus R, letter I plus R, and letter A, E, A, R. Qui prononciation que m'bral gagner avec abréviation ça? L'aime gagner A plus R, O plus R. A plus R, U plus R, I plus R, I plus R et combinaison et A plus R. Qui prononciation ça va pas moins dans un mot ou bien à la fin d'un mot en anglais? Eh bien, une combinaison mot ça il a vinn ba moins une prononciation R en anglais. R. De même en français, for example, acteur, pour français, acteur, ouais, mais en anglais, l'une combinaison lettre ça yo, m'la vinn ba moins en prononciation has l'une combinaison A plus R, m'a gagné combinaison O plus R, m'a gagné You see? Okay, I think that you understand what I'm saying. Je pense que vous comprenez, c'est ça me dit. Okay, let me abréviation bien. Now let's go
to see some example. On a loué quelques exemples avec ça que nous sommes expliqué. Here guys, pas oublier que vous étudier pronunciation course, cours de prononciation. Okay, now this is some example. Ça c'est quelques exemples. Pour premier combinaison qui me gagné, c'est A plus R. A plus R. On a A plus R. Non, frère, comment qu'il va prononcer? M'désou A plus R, liban R. On a le ça frère. Là, m'bakadi do lao. M'bakadi popula. M'bakadi dollar. M'bakadi grammar. No. Eh bien, the correct pronunciation for this word is first. I got dollar. Dollar. Please, dear Kenny, give me $5. Du Kenny, s'il vous plaît, bon, $5. Give me $5. You see? I say dollar. Dollar. The second is popular. Popular. Oh, Messi is really popular in the world. You see that? Messi vraiment populaire dans le monde là. Cristiano Ronaldo is very popular in the world. Okay? I can do these sentences. On est capable de faire phrase ça. On est capable de dire Messi is very popular in the world. I can do this. Messi is very popular in the world. Messi vraiment populaire dans le monde là. Ronaldo is very popular in Italy. Ronaldo vraiment populaire en Italie. Okay. The third word is grammar. Okay? Je pense que vous bien mémoriser combinaison AR là en anglais. Maybe it can be in the middle or it can be at the end of a word. Les capables dans mi-temps ou bien les capables à la fin dans un mot. Nous c'est dollar, popular and grammar. Okay. Je pense que vous bien mémoriser ça. Secondly, we have the combination O plus R. O plus R in English, give me air. Okay, let's go to see some example. I'm gonna work quelques exemples. First word is doctor. Mbaka doctor or doctor. No. L'emblème combinaison OR en anglais, on mentionne combinaisons pour avec combinaison AR, combinaison AR ici, combinaison AR ici, et bien il y a là OR. You see that? Nous avons OR. Et bien même ça AR là, c'est le même OR là, même la produit tout parce que nous devons expliquer ça là. Nous avons doctor. Baker is a doctor. Baker is a doctor. Robbins is a doctor. Me, I am a doctor. Okay? After doctor, the next word is actor. You see? Actor. Jet Li is a good actor. Jet Li c'est un bon acteur. You see that? After the pronunciation OR in this word, the common word is word. Oh man, bagay word sulap to woman. No, it's not correct.
Ou craser les oreilles, l'équipe de nous dit ça. Don't say that again. Don't say word. Don't say word, bagay word. But the will say the combination OR in English give air. And then I say word. You see that? Word. Word. Could you read this word for me? Est-ce qu'on est capable de lire mot ça pour moi? Could you pronounce this word? I say word. Doctor, actor, and word. Parce que vous prenez leçon ça. Leçon ça c'est un coup de prononciation. Parce que vous content c'est vous. Mais sous content partager. Yes, fais ça. Yes, congratulations for you. Félicitations parce qu'on fait ça. Okay, guys. I think that you memorize the combination of O plus R in English. After, the common combination is a letter E plus R. Letter E plus R in English give air. I'm going to listen to quelques phrases. The first, de quelques mots, excuse-moi, et pas phrase. Non, quelques mots. The first word is computer. Computer. Mbaka di computer. No. Mbaka di is computer. Yes, take my computer from me. Computer. Teacher. Oh, teacher, mbaka comprendre non? No, don't say teacher. It's teacher. Stryker is a great teacher. You see? Combination of E plus R give air. Teacher. This is the combination E plus R, and here combination E plus R, please, plus R. Here is computer, it's not is computer, teacher, and here Mr. Don't say Mr. Oh, Mr. Pedro. Come, Mr. Pedro. No, don't say Mr. No, it's Mr. Descombe. Mr. Gonzalez is Mr. You see the combination E plus R give air. Okay. In the fourth, here we have the combination U plus R. It's the same like air. Let's go to see it. Structure. You see that? Combination UR is structure. Structure en français. Structure. Future. You see? The combination U plus R gives future in English. Okay. Number 5. Here we got I plus R. Give the same sound as them. Air. Let's go to see some example. On a cliquer exemple. Mbadi sir. Mbadi. Qui me dit que vous encore? I say on mal prononcé. Yes. Now the correct pronunciation is sir. Yes. Sir. Yes, sir. Oui, monsieur. Yes, sir. Do you get it? The course? Yes, sir. Okay. Sir. Girl.
shirt, shirt. Third. Now we got TH sound, TH sound, TH sound. You put your tongue between your teeth. Say, yes, you see? Third, third, okay? Sir, girl, shirt, and third. You see the combination? The combination is I plus R and I plus R here, and I plus R, and here I plus R gives sir, girl, girl, shirt, and third. The last combination for today in the course, dernière combinaison que nous gagnons pour vous à dire, c'est E plus A plus R. It gives the same pronunciation. Les pas les mêmes prononciations. The same sound. In English. The first word is number 6. The first word is learn. You see? Learn. Sir. Learn. Earn. You see that? Okay. I learned English at DLS Institute. You see that? You see? DLS. DLS is the best school in St. Mark. If you want to speak English clearly, like a native do, go in this school. I learned English from this channel. Moi apprends anglais à propos de channel ça. I earn money. Moi gagner l'argent. I earn money. Ok guys, bon c'est tout ça que nous gagné pour nous porter pour notre course à aujourd'hui. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous like, j'espère que vous abonnez, j'espère que vous partagez parce qu'il est vraiment important for many English learners. Parce qu'il est vraiment important pour un peu de monde qui apprend anglais. Nous sommes parlé de combinaison AR qui s'appelle en anglais, combinaison OR qui sont libérées en anglais, combinaison ER, UR et IR et EAR qui sont libérées en anglais. Parce que vous apprenez un pile des channels ça. Eh bien, l'idée pour encourager nous avec travail ça qui n'a fait, là que vous partagez, when you share, when you like, and when you subscribe to the channel. It's really important to do that, guys. C'est vraiment important pour nous faire ça, pour faire processus ça, ok, tout là, like, et puis abonner, et puis partager, ça va petit loin, parce que vous voulez apprendre anglais. C'est un réel plaisir pour nous typoter belle vidéo ça pour. It was a nice moment to bring this nice video for you. I hope that you appreciate this video and you like, you subscribe. I hope that you share this video to all your friends. Thank you so much. May God bless you. See you next in another lesson. Goodbye.